Pragnadeepa Learning Center. Now suppose you consider ABC as a triangle and BC as a side. Now what is the line which is perpendicular drawn from A to this? Say suppose I call it as AP. Suppose if we know that AP is perpendicular to BC. Okay, suppose if this is known, what is the meaning of that? Can I consider AP as the height of this triangle? It is the height of this triangle with respect to the base BC. Now say suppose with the same triangle, students, understand the concept clearly. For the same triangle A, B and C. From B, if I draw the perpendicular line and call it as say BQ. What is BQ? Can I consider it as a base? Sorry, AC as a base and BQ as a height. So BQ is perpendicular to AC. So in this scenario, what is the formula to find the area of a triangle? Half into AC into BQ. Half into base into height, correct? In this case, half into base into, that is BC into AP. So any triangle will have three heights, but you should not do a mismatch. For example, see here. Here there is a triangle ABC. And from C you have drawn a perpendicular to AB. Okay, I have drawn. So I call it as R. So in this figure, CR is perpendicular to AB. If this is the case, students, don't get confused. Idun base aag tagondu idun height tagobaardu, correct? Ide bere scenario, ide bere scenario, ide bere scenario. Do you understanding what I am trying to tell? So for example, if I ask you the question, what is the height of the triangle? You can't tell this is the height. With respect to what? With respect to base BC na, or with respect to side AC na, or with respect to side AB na anta kelbeku. Artha agtideya helta irada? Height of a triangle andre it is with respect to the base that we are talking. Any doubt in this idea? Artha aitalva? So what is the disadvantage of these ideas is namage height gottidre matra we can find the area of the triangle. Always we don't know whether height is possible or not. That is why there is one formula which was given by Heron's formula. Heron's formula. So what does Heron's formula do is, this formula is used to calculate the area of triangle. Sir, already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏರಿಯಾ ಇಯಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿಬೇಕು? ಈ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ height, by considering all the three sides of the triangle. What are the three sides? A, B, C. Usually ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ conventionally we call this side as small letter A, B C as small letter B and A C as, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಬರಿಬಹುದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ C ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ A ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ B ಬರೀರಿ, that doesn't matter. Totally the three sides of the triangle are considered as small letter A, small letter B and small letter C. First and the foremost, what you have to do, you have to find the perimeter of this triangle. Perimeter andre eno? The boundary, that is the sum of all the sides. What is the sum of all the sides? C. Gives the perimeter, capital letter P. Now what you do, you divide the perimeter by 2 and we call that as semi-perimeter. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? Semi-perimeter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as by semi-perimeter. Using the semi-perimeter, he described the formula area of triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c.
C. So this is the area of the triangle ABC. So what is small letter A? Side of a triangle, small letter B and small letter C. Base illa illi. Clear idea. Recording nodora. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ s into s minus a into s minus b into s minus c. Now what we will do is the students will take one example. Okay, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Set ಮಾಡೋಣ. Okay, let us consider one triangle. Okay, one example concept ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. So let us consider one triangle. ಯಾವ type of triangle? I am considering a right angle triangle. Okay, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 3, 4, 5 centimeters ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, ಇದನ್ನ ABC. See, whenever you are working with right angle triangle, it is easy to fix the base and height. Base ಮತ್ತೆ height ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? They should be perpendicular to each other, correct? So now the question is, are these two perpendicular to each other? BC is a side, AB is another side. Are those two perpendicular? So ಹೊಸ height draw ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Are you understanding? So what can be the height? 3. What can be the base? 4. Or you can take the base as 3, height as 4. 4. But if you take base as 5, you have to draw one line here, height, correct? But adradu measurement ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. We don't know, we don't have that information. So what is the area of triangle ABC using our traditional standard formula? Area of ABC is equal to half into base into height. What is BC? 4. What is height? 3. So is it 6? Actually 6 square units anta ಬರಿತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ height, length, breadth alla units. Area is always measured in square units, correct? 6 square units ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, now we will try with the Heron's formula. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? ಸೇಮೇ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. So what is small letter A? 3. Small letter B? 4. Small letter C? 5. What is the meaning of this? The 3 sides, correct? The 3 sides. Now what is the semi perimeter? 3 plus 4 plus 5 by 2, correct? So 3 plus 4, 7. 7 plus 5, 7 plus 5, 12. 5, 9, 12. 12 by 2, 6. So the semi perimeter is 6. So what we can do? You can use, we know that. What is area formula? Area is equal to square root of s into s minus a into s minus b to s minus c. Correct? So area is equal to square root of 6 into 6 minus 3 into 6 minus 4 into 6 minus 5. What is 6 minus 3? 3. What is 6 minus 4? 2. What is 6 minus 5?
1 ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 6 times 3 18 18 2s 36 36 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಏನ. So is it 6 square units? So did you get the same answer? So what is the conclusion? Whether you use half into base into height or whether you use square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, you will get the same answer. You will get the same answer. Correct? You will get the same answer. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸಿ. ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸಿ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತರ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ 3, 3 and 4. In this case, finding using half into base into height is difficult, right? Half into base into height ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ? Because we don't know the height. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ 90 degree angle ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Because it's not a right angle triangle. So what we can do? We can fix A is equal to B is equal to 3, C is equal to 4. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, B 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, C 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. But what type of triangle is this? Isosceles. Isosceles triangle. Now what is the semi-pair? ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? 3 plus 3 plus 4 by 2. So it is 5. What 5 represents? Semi-perimeter. Semi-perimeter. What is the complete perimeter of this triangle? 10 na? 10. Now what is the area formula? Formula ondsali napusಕೊಳ್ಳಿ. Area is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So that is equal to square root of s is the 5. 5 minus 3 into minus 3 into 5 minus 4. 5 minus 3 is 2. 5 minus 3 2. 5 minus 4 1. Bitake 2 2s are 4. 4 5s are 20. So square root of 20. Square root of 20 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 2 root 5. Is it 2 root 5? What type of number is this? 2 root 5. ಯಾವ ತರ number ಇದು? Irrational. Very good. We have learned that the product of non-zero rational number with irrational number is always irrational. So ಇದು irrational number, correct? Simplified form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು irrational numbers? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ irrational numbers ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಜೂನೇನಾ? ಓಕೆ. 2 root 5 is an irrational number. Should we go to the next question? So ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 4 ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, what is that? ABC, A is equal to B is equal to C is equal to 4. So what is semi-perimeter? 4 by 2. So it's 6 again. So what is the area? Area is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. 6 into 6 minus 4 into 6 minus 4 into 6 minus 4. Correct? What is 6 minus 4? 2. 2, 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 6 are 8 6 are 48. What is square root of 48? It's not perfect square, correct? It's not perfect square. So ಏನಾಗುತ್ತದು? It's not perfect square. Square root of 48 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ 3 + 4 ನ 7 ಅಂತ ಬರೀದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಾದ್ರೂ ಓಕೆ. 9th 10th ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 48? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ 3s are 48 ಅಲ್ವನ್ರ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ರೂಟ್ 48 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ವಾ? LCM. ಏನಕ್ಕೆ LCM? ಅದು LCM ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ರೂಟ್ 48 ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 16 ಎಸ್ 3s ಅಂದ್ರೆ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ 4 ರೂಟ್ 3? 4 ರೂಟ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಾನೆ? ತಪ್ಪ? ಏನ್ರಪ್ಪ ರೂಟ್ 48? ರೂಟ್ 48 ಎಷ್ಟು? 16 into 3. You can write this as root 16 into root 3. Correct? ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಯಾಕೆ? Why root 16 into 3 is root 16 root 3? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೀಸನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ A into B is equal to root A into root B ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್? 9th ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 16? 4. ಅದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ರೂಟ್ 3. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹಳೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತು.